I'd like to acknowledge that this gathering is being held on traditional lands of the Wurundjeri people of the Kulin Nation and pay my respects to elders both past and present. Nations people here with us today. This land was never ceded. Želim da priznam da ovo okupljanje održavamo na tradicionalnoj zemlji naroda Wurundjeri iz nacije Kulin i da odam poštovanje starešinama iz prošlosti i sadašnjosti. Želili bismo da odamo priznanje svim drugim prvim nacijama koje su danas sa nama. Ova zemlja nikada nije bila ustupljena. Hvala vam. Prvo, zamoljavam da ustanete i da očitamo Očenaš. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oče naš koji si na nebesi, da se sveti ime Tvoje, da pride carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi oproštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavog. Amen. Za one koji ne znaju, danas je Spasovdan, crveni praznik, održat ćemo minut ćutanja za naše preminule članove. Porodicu Soleša, džet, kako smo ga Nikola Soleša, takođe za Bosiljku Kuzmanović i Dojčila Kuzmanovića. Ali danas se navršava 4 godine od kako je preminula naša radnica, koja je bila samo 53 godine, Živana Savanović, ali možete naći na njenom spomeniku da je ona napisala Živana Lukić. Daćemo minut ćutanja za sve koje smo pomenuli. Ako vi imate nekoga još, pomislite na njih. Gospođa Lisa Lee malo nam pričati o COVID-u i pošto je već sada hladno vreme i to kako da se sačuvamo da ne dobijemo COVID. Hello, thank you. Thank you, Wala. Thank you for inviting me. Today I'm talking about is to update of the COVID. Remember me, last year I came here before, all right? Ona je već bila kod nas prošle godine i sada nam daće nam nove podatke o COVID. Now, this year is 2023. It's 2000, da, danas, sada je 2023. godina i imamo sad ovde neke cifre i podatke. Every week, the health department will work out the total number of cases that happen in Victoria. Every week. Svake nedelje ovo je broj slučajeva u Viktoriji koji su pozitivni na COVID. 9,316. Yeah, this figure actually is a bit out of date because that one is last week figure. Da, ovo je od prošle godine. Prošle nedelje broj. Every time the report comes on Friday. Izveštaj nam stigne svakog petka. But you can see last week it has increased to 9,316 to compare with last week has increased 24%. Prošle nedelje broj 9.316 je uvećan za 24% u odnosu na pretprošlu nedelju. And look at that. This is what has number of cases that admit to hospitals. 327 slučajeva završavaju u bolnici. And the total case is here.
But I just want to emphasize, every week, we don't know this week now because we wait till tomorrow. Za ovu nedelju ne znamo još broj, sutra će doći izveštaj, pa ćemo znati. But you can see the figures are going up. Ali možemo da primetimo da je trend da se povećavaju From brojevi. 3,000 to 600, 6,000, 6,000 to 8,000 now to 9,316. 3.000, 6.000, 8 i sad je 9.000. And then this one, the graph is drawn accordingly from January 22 up to now. Da, ovaj grafikon nam pokazuje broj slučajeva od januara 22. godine do sada. Then you have a look. In April last year, there is a wave, a peak. U aprilu prošle godine je bio povećan, jako povećan broj And then slučajeva. after July, bang, another wave. Pa u julu ponovo još jedan. Yeah, but we are blessed. Now, January 23, we are here, but you can still see the figure, the graph is going up. Od januara do aprila smanjuje se, konstantno se smanjuje broj slučajeva COVID-a, sada počinje polako da se povećava broj. But we are worried, July coming. Mi brinemo, jel juli će doći, šta će biti. Then, in 2023, this year, January, the government has stopped all the mobile center doing the PCR. Sada u januaru ove godine su prestali da rade, kao što smo pre išli, da proverimo da li imamo COVID ili ne. Država je stala sa tim mobilnim testiranjem. But the government have started what we call a GP, that means your family doctor clinic, respiratory clinic. Sada su počele doktori, naši doktori GPs, da rade u respiratornim klinikama. Tu možete da odete i da dobijete taj PCR test. Sorry, they are about 50. I ima oko 50 respiratornih klinika. And I'll tell you more later. I kasnije će reći. And then the government health department also distribute the RATS test. Alexander, you got some at the back? Yeah. The rapid test. Da. Test. Rapidne testove sada država daje da bi mogli da se da vidimo da li smo pozitivni ili negativni na COVID. And all the RAT tests are free, available to all Victorians. U Viktoriji svima su ti testovi besplatni za sve. Where to get it? Your own local council. Gde da dobijete, možete u opštinu da odete i da dobijete, ali mi vam ovdje isto dajemo. Everyone can have 2 boxes of 5. Svako može dobiti 2 kutije od po 5 testova. For example, your family have 5 members. I have 5 people in my house. I can have 10 boxes. Da, ona ima zavisnosti od broja kutija, ona može da ona ima 5, znači puta 2, 10. But if people with disability, they can have more. Da, ljudi koji imaju hronično oboljenje i to, oni mogu da i više da dobiju. Because they are not convenient to come out, you know? Yeah. Njima nije lagano da izgleda dođu. And you do not need a Medicare card. That means even your visitors can have them. I nije potrebna Medicare kartica, što znači ljudi koji su posetioci iz inostranstva došli u Australiju mogu da prime, da dobiju besplatne testove. And I tell you, you can even get it from your local libraries, okay? Local libraries. Lokalnih biblioteka možete i u bibliotekama možete da ih dobijete besplatno. But if after you're not sure and you have the symptoms, ako niste sigurni, a imate simptome, and you still want a PCR test, i još uvek želite da uradite PCR test, then you go to a GP respiratory clinic. tada idete u ove lekarske respiratorne klinike. How do you know where? For example, I live in Box Hill, right? 3128, your postcode. You type in your computer, 3128. Možemo da nađemo na kompjuteru, možemo da nađemo gde se nalaze, a mi ćemo vam dati
we have lists, and we Oh, will you have a list. distribute the Oh, list wonderful, for Mila. our region, Good, yes, good. for our area, The so computer that will people tell will you. know. Yes. Yes. And still, vaccination, remember last year I told you, vaccination still is a very good way to make us, that means even we got the infection, but less danger to get what? Hospitalization or even death, because more complication if you get infected. Vrlo je važno da se vakcinišemo, bez obzira i dobit ćemo COVID ako smo vakcinisani, ali u mnogo lakšem obliku, nećemo završiti u bolnici kao je bilo. And then 2023, the COVID, the new vaccine, 2023 is called, I wrote it down already, it's called what? Bivalent. Nova vakcina koja je sada odrađena ove godine, 23. se zove bivalent. And why it is called bivalent? Because inside we have the original 2020, the antigen to for handling that virus. Original 2020. Bivalent se zove zato što postoji originalni virus od 20. But we add Omicron, BA4 and BA5 in it. Sada su dodati i za Omicron BA4 i BA5. It's Omicron. It's Yes. one of the mutant To je of jedna our mutacija variants. virusa. The variants of the COVID. And when you get it, is you count. For example, we don't care whether you have 3 injection, 2 vaccines, 3 vaccines. We don't care. We don't count it anymore. Okay? Now it's 2023. Znači, bez obzira, mi ne brojimo koliko smo prethodnih vakcina ili boosters dobili. Za 23. godinu ova je vakcina. We give this. Therefore, don't care you whether have 2 vaccines before, 3 vaccines, but when do you get it? You count your last vaccine about 6 months ago, 6 months apart, then you can have it. 6 months after. Alright? Kada ste primili poslednju vakcinu, 6 mjeseci posle vakcinacije možete ovu vakcinu sada da dobijete. Or if unfortunately you have the COVID infection, if it's 6 months ago, then you can have the vaccine. Ako ste imali COVID, preležali COVID, 6 mjeseci posle toga možete da primite novu vakcinu. Okay? 6 months. 6 mjeseci. Therefore, parasite. They cannot live by themselves. They need a host. Oni ne mogu da žive, paraziti ne mogu da žive samostalno, njima je potreban domaćin. A taj domaćin smo mi. Therefore, although the virus is on the table and you touch it, maybe it is not dead, but it's just sleeping, but it's not, it's gone already. They definitely need us, a human, a living thing, a monkey or a bat or a possum, all these things. Treba im živo Or a biće. camel. Da, They need a host. Treba im domaćin. Or a pig, a chicken. Prase. Living host. Da, živo biće. Monkey is very bad. Pogotovo u majmunima. Then, vaccination I already mentioned. Okay? And then wear a mask. Da kažem da mora da nosite masku. Imate tamo maske. Just a minute, I will explain to my people. Imate tamo maske, imate testove. Ako vi hoćete da nosite, hoćete. Ako hoćete da se testirate, hoćete. Ako nećete. Ja imam jedan princip, kada neko ulazi kod mene kući, ja kažem, jel možda se testiramo, jel možda nosimo masku, ako smo sumnjivi da ne bi jedni drugima razdelili. Isto tako je u kancelariji. I explained to my approach to COVID-19. When somebody coming to office, we got everything to test it. If somebody coming to my place, it's the same thing.
All right? Thank you. Mask, yeah. Wear the mask. Okay? Especially now winter time. Sad nosite masku zato što dolazi hladno vreme i zato što dolazi zima. Because you all stay inside, not outdoor barbecue. Je, vi svi stojite ovde u ovim prostorijama ili kod kuće, niste napolju da radite, da imate barbekju, roštilj ili neke druge proslave. Mask only lasts for 1 day. Ta maska je samo za jedan dan. And also, if the mask is wet, throw it away, no use. Ako je maska mokra, nije Wet. dobra za upotrebu, baciti. No use. Ima maske, dobit ćete masku kako hoćete. No use. Dobra, just a minute. Ministarstvo zdravlja ne daje nama ovo da bi se mi igrali ili ovo ono, da imamo što manje problema i da naša zajednica ima što manje smrtnih slučajeva. Ovo nije igra, ovo je borba između života i smrti. Department of Health is funding us and giving us money to promote this because of the security of the community and organization as a whole. And when I said as a whole, not only Serbian community, is a general community too. Good, very Thank you. good. And also, the mask, later on I will tell you, the mask, the one that I'm holding is N95, a good quality one. Masku koju ja držim je broj. Sada je zima i jako je bitno da imate sveži vazduh u kući. Number 1, open windows. To možete tako što ćete češće otvarati prozor. I usually, because during the weekdays I work and I go out, therefore Saturday morning I always open all my windows. Okay? Yeah. And then have the cooling system on, but I think the best is outdoor, isn't it? Yeah. And have the fan on. Also use an air purifier. I think you can get this from a hardware store, right? Možete da koristite i vaša hlađenja i grejanja, ali je bitno da se malo češće menjaju filteri. And fan, that is a cheap one. The fan. Najjeftinija varijanta je jednostavno fen. But remember, your fan, for example, today when we're meeting Alexandra, we can turn on the fan. But the fan is not like that. The fan has to be turn, not still. Ako se odlučite za fen, potrebno je da se kreće, ne samo da bude u jednom pravcu da tu. Okay? Because we want air. Da, kako bi cirkulacija Circulate. vazduha bila veća. And consider number of people indoor. Not too crowded. Stay home if you're not well. Ostanite kod kuće ako se ne osjećate dobro. And the government is very good. If someone that stay home, you have financial problem, mental problem, you can always ring the hotline. U slučaju da se ne osjećate dobro i ostanite kući, imate podršku od vlade, u smislu finansijski da ste pokriveni za taj dan. I imate broj telefona 1800-675-398. Taj broj mi često vama mesečno kad šaljemo pisma i naznačimo taj broj na vašem pismu. Znači na taj broj možete da se obratite ako vam je bilo kakav savet i podrška potrebna. I nama. I nama kao Yeah, remember, after the COVID, usually the symptoms finish or cease about after 7 days. But still, remember, you write it down when you get, for example, Milan, December. Then 6 months, June, you can have the vaccine. Yeah, I will get June. June will 12 get have 6 12 months. June I will get one. Yeah. Yeah. Sam COVID u našem organizmu je 7 dana. Posle tog 7. dana, posle 6 meseci, vi možete da dobijete vakcinu, tako da ne bi zaboravili tačno, najbolje da zapišete koji je taj 7. dan. Okay, that is repeat what I have said. And this is what
I'll leave to Alexandra. They have a lot of places that to teach you how to say, hey, am I eligible to get the oral medicine? Postoje mnogo načina na koji možete da saznate da li vi možete da dobijete lek protiv COVID-a. Yeah, I'm sure Alexandra will help you. Mi ćemo vam pomoći sa tim. Because the oral medicine, you know, the Paxlovid and Lagerio, they are antiviral. They have proof, evidence-based, to reduce hospitalization by 25% and death by 75%. Postoje lekovi koji čak smanje hospitalizaciju da završite u bolnici za 25% i smrtne slučajeve za 75%. Tako da su jako efikasni. Wow, it seems like your language is longer than mine. We always give some explanation. We always add something. That's the reason that we are longer than you. Okay, good. Very good. Okay, explain GP respiratory clinic. There are around 50 in Victoria. Yeah, we already said that. And it's free. Okay? And then what it does is that clinic not just say, oh, you have COVID. Is anyone unwell with cold and flu or asthma or any symptoms that link to COVID, asthma, everything can go. Any respiratory, that means respiratory tract infection can go. 50 respiratornih klinika u Melbourneu. One nisu samo ako imate neke simptome COVID-a, već isto tako i prehlade, astmu ili bilo koje druge simptome. Možete da odete i da se obratite njima za pomoć. Good. Beautiful language. Okay, yeah, like singing. And the consultation can be face to face or telehealth. Možete da odete direktno tamo i da dobijete pomoć, a možete da zovete i telefonom, tako da vam oni neki savjet daju And very preko good. telefona. They open at night and weekends. Otvoreni su noću i vikendom također. Okay, back. You unfortunately have the COVID infection, right? And some people after COVID infection, the symptoms disappear 7 days. They suffer long COVID. Nažalost, dobili ste COVID. Neki ljudi to prebole za 7 dana, ali kod nekih ljudi simptomi ostanu malo duže, što se zove produženi COVID. They still feel, what are the symptoms? They feel tired, no energy, Osjećaju se umorno, bez energije, no appetite, bez apetita, ne mogu da jedu. Smell and taste gone. Miris i ukus nemaju, izgube. Some even worse. Some symptoms have in the heart. Najgori simptom je problem sa srcem. Therefore, if you are not well, please go to see your doctor. Zato je bitno da odete kod doktora, da ne čekate dugo. But remember, if you have the long COVID, it doesn't mean you are contagious. Ako imate simptome posle 7 dana, ne znači da ste zarazni, da drugome možete da prenesete COVID. I won't infect Alexandra. Ne možete da prenesete virus na drugog. Okay? And then go to see your GP, your family doctor, they will tell you what to do. Some even have mental problem. Neki ljudi imaju i mentalni problem. And I'm not joking, there are quite a few with a mental depression. Neki dobiju čak i depresiju. The mental depression, you can, if you care for your friends and your neighbor, look at them. If they have feeling anxious, super anxious, worried, depressed, unhappy, and also, very emotional, suddenly outburst, crying, and suddenly angry, sleep problem, weight problem, very quiet, they don't want to ring you and don't want to talk to you, and substance abuse, that's worse, alcohol or smoking, feel guilty, I'm not worth, I'm nothing, and also change of behavior. Ti simptomi se mogu prepoznati kod drugih na različite načine, u smislu da se osjećaju nervozno, zabrinuto, da nisu srećni, da su
u jednom trenutku srećni, pa onda tužni, da spavaju malo više, da izgube apetit, da su tihi, da ne pričaju puno, neki čak krenu da piju i alkohol, imaju problemu sa alkoholom, imaju čestu promenu raspoloženja, znači to su simptomi koje možete prepoznati i kod drugog kao produženi COVID simptom. I'm not joking, okay? I ovo nije šala. And these are all the websites that Alexandra would know. Therefore, We do will have help. them, Yeah, yeah. all these. Thank you. Any questions? Da li je neko puno vam hvala. But remember, Nema, oni ne pitaju ništa. They don't have any question. And thank you very much for coming. And this is a small present for you. Oh, thank you. And also a few pens from wow! organization. Thank you. It's beautiful. Prošli put kad smo imali ovde, kako ovo je gospođi ime, Kata? Katica. Kata je obezbedila onaj kupus koji je Ne mnoge... možeš spominjati, molim, bilo. koji je mnoge oduševio, ona ga je skuvala i Kata i Aleksandra su donele. Mi se zahvaljujemo na donaciji i ovo je mali prezent za tebe.